Hi, sir. Vishnu, sir. Hi. Hi, here. Yeah. First of all, welcome to Kerala. Thank you. Thank you, my brother. We are all excited to see the Kannappa. Yes. Thank you. My question is, how tough was to become a character like Kannappa? How did I? Sorry. How tough was? See, some of the greatest actors in Indian cinema have acted on this in the previous movies. For example, Mr. Kannada Rajkumar sir, one of the greatest legend in Indian cinema. His first arangetram in the film industry was Bedara Kannappa, this movie. And his only non-Kannada film in Telugu also was this. Later, Mr. Krishnam Raju, who passed away, is a great legendary actor in Telugu. My good friend Prabhas is, uncle. He acted in this with great directors, Mr. Babu and Ramna's direction. They had made it. So for me, when I was going to come up with this movie, one was there is going to be a comparison of their performance and mine, and I'm telling you, they are far, far greater actors than me. How good an actor I'll be, time will tell. The next generations will tell. But for me, they are icons. While I wrote the story, so while writing the story, it was quite easy for me to, write the character. But while acting, I knew that I could do for me, my favorite part was after Kannappa becomes a devotee of Lord Shiva, his name was Tinnadu. So when Tinna becomes the devotee of Lord Shiva, after the transition, I was very confident I can pull off. That Tinnadu character, the atheist character who hates God and who abuses God, his character was the toughest thing for me to play. And until that shooting was going to happen the next day, Marnal shooting nadakara varaikum, I was in a dilemma. How do I handle this character? Idu eppadi pannalantu. Appo Mukesh sir kitta poitu na help keten. Sir enakku eppadi pandrathu bayama irukku, enakku no mind la thatla na konjam tension ah irukanu. Then he was someone who supported me to guide me through that, how to play that character. So tomorrow when you see the movie, and if I did a good job, the first credit goes to Mukesh Kumar Singh ji. So then it comes to me. See, Lal sir கிட்ட நீங்கள் எக்ஸைட்மெண்ட் ஆனாலும் சரி, கோபம் ஆனாலும் சரி, வேறு எந்த ரியாக்ஷனுமே வெரி காமாக பார்த்துன்னு இருப்பார். எதிராக இருக்கிறவனுக்கு பயம், இப்போ பிடிச்சதா இல்லையான்ட்டு. இஸ் வெரி வெரி காம். அண்ட் the biggest compliment in my life I got, okay, my father's my biggest critic. அவர் சில வாட்டி நல்லா இருக்குது அது இதுன்னு சொல்லுவார். See, லால் சார் முன்னால் நடிக்கிறது I think it's one of the greatest opportunities in my life. அவர் முன்னால் நின்று நான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுன்னா, ஒரு கிரிக்கெட் பிளேயர் சச்சின் டெண்டுல்கருக்கு bowling பண்ணுறதோ, இல்லைன்னா அவர் முன்னால் நின்று நான் ஸ்ட்ரைக்கர் எண்டில் இருக்கிறதோ, அந்த மாதிரி இது ஒன் ஆஃப் த கிரேட்டஸ்ட் லெஜெண்ட் அவர். For me as an actor, he's one of the greatest legend in my field. And for me to stand in front of him and perform, and ஒரு சீனுக்கு அப்புறம் during one of the scene, ஒரு performance இருந்தது, அவர் நடந்து வந்து கிட்ட, you did a good job and சொல்லிட்டு போனார். I think that's the biggest award in my life. I think nothing. I don't think I got any awards in my life or any praises in my life. But this is something I'll cherish till the end of my life. உண்மை சொல்கிற மாட்டாரு, பாதி பொய் சொல்லியிருக்காரு, எல்லாருக்கும் நல்ல மியூசிக் கொடுத்தாங்க. லாலேட்டனை கொடுத்த மியூசிக் வேறு யாருக்குமே கொடுக்கல. அதுக்கப்புறம் நான் எல்லாம் ரீடூ பண்ண வச்சேன். நோ ஸோ ஈவன் நான் பிரபாஸ்க்கு இன்ட்ரோ பண்ணும்போது கூட, மியூசிக் பண்ணும்போது, திங்க் ஆஃப் இட் like Laletan 20-30 years back. Okay, he's a younger version, so think of him like that and do it. So appadi solli alladhukku na Laleta mari panama, but that was the best music he gave first. Edunna alladhoda first kuduthathu kuda and music da. So he's just lying, don't believe him. The best music he gave initially was for only Laletan, then he had to, we had to pressurize him.
சி லால் சார் இது வந்து இந்த காஸ்டியூம் நாங்கள் ஸ்கெட்ச் போட்டு அமிச்சோம். அதுக்கப்புறம் லால் சார் தான் அதெல்லாம் இன்னும் இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணது எல்லாமே. அண்ட் அவர் வந்து நியூசிலாண்டில் ஷூட் பண்ணுற தேவையில்லை. சி அப்புறம் ஒன்று சொல்கிறேன் ஃபார் ஆல் ஆஃப் யூ டு நோ, இன்னி வரைக்கும் அவர் ₹1 எடுத்துக்கல இந்த படம் பண்ணுறதுக்கு. He did it only out of love and affection towards என்னோட அப்பாவுக்கு. நான் கேட்டதுக்கு என்னை எப்படி திட்டினார்ன்றது, நான் அந்த கதை நான் அவரை போய் எப்படி அப்ரோச் பண்ணேன், அவர் எப்படி ஒத்துக்கிட்டாருன்றது நான் அந்த மேடையில் சொல்கிறேன், பெரிய மேடையில் சொல்கிறேன்னா. அவர் A to Z அவர் ஃபைனலாக எப்படி பேசினார்னா, நாங்கள்லாம் நியூசிலாந்து ஷூட் பண்ண விஷ்ணு யூனோ when do I have to be there? I'll put my own tickets and come விஷ்ணுன்னு சொன்னார். அவருக்கு இருக்கிற ஸ்டேச்சருக்கு, அவர் இருக்கிற யூனோ அந்த சூப்பர் ஸ்டார் ஸ்டேட்டஸ்க்கு அவர் இந்த படம் பண்ண தேவையே இல்லை. அண்ட் ஐ எம் கிரேட்ஃபுல் ஃபார் him for doing this movie. The same goes with even my brother Prabhas also. அவரும் இன்னைக்கு இருக்கிற இந்தியாவில் ஒன் ஆஃப் த பிக்கஸ்ட் ஸ்டார்ஸ் அவர் எங்கள் ஜென்ரேஷனில். அவரும் பண்ண தேவையில்லை, அவரும் ஒத்துக்கிட்டு பண்ணார். I have to thank him also. April 25th உங்களுக்கு தெரியும். முகேஷ் சார், இந்த முகேஷ் சார், அந்த முகேஷ் സാർ നോർമലി വില്ലൻ വേഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിൽ വരുന്ന സാറിൻ്റെ മുഖമാണ്. whenever we saw a villain role, the first face will be yours. അപ്പോൾ but there are only few films in Malayalam. Why? In the beginning, I think I did 2 films with Lal Saab, and my last film was maybe Love and War. All 6-7 heroes were there. I played a Pakistani general. It all depends. I never planned anything. Whatever way God has shown me, when I started off with Priyanji, and the Priyanji gave me first 2 films. Then Telugu happens. Telugu started giving me films, and then Tamil, and then Kannada also. So then I follow that path. So whenever Malayalam will tell, come and do our film, I'm always ready for that. Sir, how do you manage doing in a negative roles? Once Vijay Sethu said that I don't want to do any negative roles. It affects on personality. How do you manage that? No, I never thought that way, and I never said that why I'm doing on the villains. Because when you're a professional, your thinking does not matter. Because people are there who's going to judge you, who wants to see what you have exactly inside, what kind of character you have. So all can't become heroes. Heroes has their own style, own way of doing things. So villain has to perform that time. Now it's totally changed right now. But that time, villain has to perform in a particular way. And sometimes the directors, writers, and producers, they see those things in you. And I was really, only thing, I was surprised that my face, when I started with the beard, they said he's a total villain guy. So when I removed the beard, they said he's a soft guy. So they started giving me soft roles. My first big soft role came from Telugu with Mahesh Babuji. So then after that, I started getting different kind of films. So I feel I'm lucky. The people has, they have seen me as a bad man and some soft area as an actor. So that's what's happening even today in Bombay also, and in the Punjabi language also. I'm just mixing things. Whatever comes, if I feel I should do this, I'm always there. So you have acted in many languages. If you say, what is how Mollywood difference from that? You mean the language? No, maybe technical creative side. See, I came a new person from Bombay doing South Indian films. But over the years, what I have learned that if anybody wants to make a film, if anybody learns how to make films, he should have a huge course in Malayalam. Because technically very strong, your stories are always ahead.
of education. You can see the very educated stories, and technically very strong. Actors are very good. So I feel Malayalam, even in the Bombay, in whole India feels that way, that Malayalam is always ahead of with some wonderful stories.